It's culture, it's a cultural thing. Are we ready? Are we taping? Yes. Okay, so I'm Rami Zurek, and I am happy to allow the use of this video for the purpose of the work of the Cultural Corridors of Peace. I don't think anybody needs convincing that food is central to people's society, to people's culture, and to people's lives. For a very long time, the quest for food was the only economic sector in the world. I mean, the main one, not the only one, but the main one. And lives and societies were all arranged around it. And pastoralism and mobile pastoralism developed and evolved over time, over thousands of years, as the best way to obtain food, to produce food, to feed oneself and one's family in environments where rainfall is not sufficient in order to produce crops. This was the best way to do that, and it was associated with a lot of different activities, but this remained for a very long time a very special activity. And it was the core of the food security of the people who practiced it. In this region, we call those people the Bedouins because they dwell in the Badia, or they call also themselves Al-Arab, the Arabs, which is the term that one uses for the mobile pastoralists as well as for all the inhabitants of the Arab region. في عنا هون الكشك. هاي الكشك أكتر شيء أكلة هي أساسية عنا بالشتي. هي مكونة بس من لبن وبرغل، لبنة وبرغل. هاي أهم شيء تكون، لأنه ليش أهم شيء؟ لأنه بتدفي أول شيء. في عنا هيدا المبدوس كمان هو تاني شيء أساسي عنا بالمونة، هو باذنجان بنسلقه بنحشيه جوز وش اسمه وفليفلة. وفي عنا اللبنة كمان اللي عنده طارش بيعمل لبنة وعنده حليب كمان لبن مصفى بنعمله لبنة فيه، بس ما بنخلي هيك، بندعبله بنحطه بزيت أحلى ما ينتزع. هيدا بالنسبة الخبز كمان، هيدا هلا كلها رجعت صارت العالم تخبز لأنه في قطع خبز وفران، مش كل الأوقات بيكون موفر. هلا رجعت العالم كلها عم تخبز 90%. بعد ما كانوا الكل بطل يخبز، هلا رجعوا كله عم يخبز. صور يا ادم، صور يا This food culture is an inherent part of the life, of the social life, and of the culture of the Bedouins, and it is what allows them to survive during difficult times. Now, this food culture is also built around a cuisine. I'm using a big word here, cuisine, because whenever I say it, one starts thinking about these chefs that one sees on TV, but cuisine existed way before, and they were born from the land. They were born from what you could gather, what you could harvest, what you could obtain, what you could put together with the availability of utensils that allow you to cook certain foods with they're associated with special occasions, religious feasts, other happy events, other sad events such as weddings or funerals. And like everywhere else, the Bedouin culture of food was essential also as part of their social life. بعدين ما كنا نعرف اللحمة إلا مثلا إجا ضيف
لعنا، مش إنه موفر اللحمة على طول مثل هلا الوقت. اللحمة كانوا أهلنا وجدودنا وقت اللي يجي الضيف بيعرفوا بياكلوا لحمة، أو في حال إذا الأهل وضعهم المادي منيح، إذا مقورمين، هاي كنا ناكل لحمة يعني. تغيير هاي العادة بالنسبة للأكل، إنه شو كنا ناكل قبل وشو صرنا هلأ، تغير الوضع وشو شو صرنا نحنا وولادنا وأهالينا شو صرنا ناكل. تغير هذا الموضوع بالنسبة للوضع الاجتماعي. مثلا أولادنا صاروا مثلا يروحوا على المدارس يتعلموا، مثلا بيروحوا أولادنا يمكن على المدرسة بيقولوا لهم رفقاتهم والله نحن اليوم كنا الماما عملت لنا شاورما، الماما اليوم عملت لنا فاهيتا. أولادنا صاروا يسألوا إنه شو هي الفاهيتا، شو هيدا الشاورما، شو الاسكالوب، شو الهمبرجر. صاروا أولادنا يسألوا، فنحن من باب إنه إحنا ما بدنا نحرم أولادنا صرنا ندخل هيدا الأكل على بيوتنا، وصرنا نعمله، صرنا كمان نحن ناكل مثلنا مثل أهل المدينة مثل ما بيقولوا. تغير أمنهم الغذائي كلياً، انخرطوا بالمجتمع اللبناني وصار تقريباً لحدود 90% نفس الأمن نفس الغذاء اللي يتبعونه اللبنانية هم يتبعونه. طيب بالنسبة اليوم انهم صاروا يأكلون هذا الأكل الزراعي، هل يا ترى هذا أحسن صحيا ولا يوم كانوا يأكلون لبن ولبنة وزبدة وبرغل وذرة الحز؟ هم يقولون إنه قبل كان الأكل أفضل بكثير. أول شيء يمكن لأنه أجسام متعودة على نوع 4-5 أنواع، متعود الجسم على 4-5 أنواع من الغذاء، تعود هالجسم. لذلك شو يقولون ما حدا يسخن إلا أقلية، حتى إنه ما حدا يمرض غير بس يموت. Now, why is food culture so important? It is important because it carries way more than the ability to sustain oneself in difficult time. Why is it important today when you have restaurants, when you have ready-made food, when you have shops, supermarkets, etc.? Why do we keep, thinking of it as an essential part of it? Because food culture holds in it all the heritage of centuries and centuries of the society, of the evolution of society of people. The purpose for maintaining it is because it is adapted to the ecology and the culture and the society of a region, and because it is born from the land, and because it is something that we pass, immaterial, that we pass from generation to generation, and which creates an immaterial link between the different people who have lived before us and those who will come and live after us. That is why food culture is extremely important. And the food culture of the Bedouins is built around their food security. It is for the purpose of being food secure that this culture has evolved. It is not for the purpose of consumption as we see society evolving today.